session. Отже, перед тим, як розпочати другу частину, ми швиденько оглянемо першу частину, яку ми на попередньому тижні розглядали. We were talking about AI, artificial intelligence, multidisciplinary perspectives on evolution of AI. So we had talked about what is artificial intelligence. We had also talked about various definitions which we associate with artificial intelligence. Then we had talked about the evolution of artificial intelligence, which was in 3 states. Отже, спочатку ми розглядали, що таке штучний інтелект, його різні визначення протягом його становлення та еволюцію, яка складалася з 3 ступенів. In evolution, we said there are 3 stages. One was assisted, augmented, and autonomous. Отже, ми їх виділили як допоміжний інтелект, як модифікований інтелект та автономний інтелект. And we had discussed them individually. And then in this session, I'll be talking about after all this discussion. That is how AI is affecting us in the decision making. Отже, ми виділили ці 3 ступені, і вже наразі ми будемо обговорювати, як саме штучний інтелект впливає на наше життя та сьогодення. So I'll start with our session 2. Розпочнемо з другого уроку. So let us see what is AI and decision making. If we talk about artificial intelligence, we were always talking about a machine able to do things which a human can do better at the present. Отже, наразі часто, коли ми згадуємо штучний інтелект, ми його розглядаємо як інструмент, який нам може в чомусь допомогти, однак він буде робити це гірше, ніж людина. So one of the things which humans are very good at is the decision making. And if our machine is able to do the job of decision making, that is what will make it a very, very useful machine. Отже, те, що є нашим як одним з головних навичок, це є прийняття рішень. Якщо ми навчимо цей механізм, цю машину виконувати, приймати якісь рішення, то він буде дуже корисним інструментом для нас. Usually, there are 3 paradigms for decision-making applications. We talk about artificial neural networks, deep learning systems, and expert systems. Загалом ми виділяємо 3 ці парадигми, на яких базуються ці основні рішення. Це штучні нейронні мережі, глибоке вивчення та експертні системи. Let us look at them individually briefly. Ми їх зараз розглянемо по одному. So if I look at artificial neural network, Отже, перше – це штучна нейронна мережа. so if structure of artificial neural network is just like our neuron. Here in my slide, at the right-hand side, you can see I have drawn a neuron. Отже, загалом воно базується на людському нейроні, і з цієї сторони ви бачите скріншот з нейроном. In the neuron, you can see there is a cell body. There are dendrites. These elongated structures are dendrites. Then there is an axon. And then further, there are these elongated structures which are being connected to other neurons. So it is actually a network of neurons. Загалом ми бачимо, що воно розпочинається з центру, це ми назвемо тіло. Навколо нього ви бачите вище це дендрити. З нього розходяться в праву сторону аксіони, і з них розходиться ця аксіональна арборизація. Тобто загалом воно базується, на цьому базується ця мережа. Це все є як цільною, як одиницею. So a biological neuron has a cell body or soma to process the impulses. So it is receiving all impulses
and they are being processed at the cell body. Dendrites are the ones which receive the impulses and they transfer it to the cell body. And then there is an axon that further transfers it to the other neurons. Отже, загалом цей біологічний нейрон має клітинне тіло, або також воно називається сома. Вони обробляють імпульси, дендрити, в свою чергу, їх отримують, і аксони передають їх до інших нейронів. If I have artificial neural network, or if I'm drawing or making artificial neural network, it is based on the same concept. Тобто, створюючи штучний інтелект або цю мережу, ми можемо базуватися на подібній системі. In a neural network or in a biological neuron, impulses are being received by the dendrites. In artificial neural network, we have these input nodes which will receive the impulses or the input signals. Тобто, загалом через ці нейрони ми можемо їх базувати в тому, як ми вводимо цю інформацію в штучний інтелект, і на фоні цього ми зможемо теж дозволити йому робити певні рішення, або розпочати їх робити. Then the impulses which are received by the dendrites are passed on to the cell body where it is processed in a biological neuron. In our artificial neuron, these impulses are sent to the inner layers of neurons, or we can say that we have number of computational units where these impulses or the input which is received is processed. Тобто ми вводимо цю інформацію через подібну, там нижче наведена математична формула, а через це ми отримуємо цей сигнал, так би мовити, через який ми зможемо надалі обробляти цю інформацію. And then, as in a biological neuron, whatever we have processed is passed on to other neurons or to other connecting devices or the units of the biological cells through axon. In І надалі artificial neuron, yes, please continue. Окей. Надалі через аксон ми починаємо як перемішувати цю інформацію через інші нейрони. Тобто вона більше його як підсумовує та збирає воєдино. Yeah, please go on. In artificial neuron, whatever calculations are being done by the various computational units which are there, which are acting like a cell body in a neuron, then the output of those is passed on to other actuators, that is what we call, through our output line which we have over here. You call them actuators, right? Could you repeat the actuator part? Right, I'll do that. That's an interesting word. I don't know whether I can translate it in full to Ukrainian. Maybe I'll use it as another word. Yeah, so please go on. So what happens in artificial neural network? All the computations which are done, output is generated, and then it is passed on to other layers or other neurons which are present in the network. Отже, зібравши всю цю інформацію надалі, ми передаємо її через цю мережу, де вона, так би мовити, фільтрується та збирається. So that was something about artificial neural network. If we look at the next paradigm, that is deep learning. А надалі ми розглянемо глибоке вивчення. So deep learning is an approach to AI and a technique that enables computer systems to improve with experience and data. Отже, глибоке вивчення – це підхід до штучного інтелекту та техніки, який дозволяє комп'ютеру, системі цього комп'ютера вдосконалюватись за допомогою набутого досвіду та даних, які йому передають. So in deep learning, we have very good examples to look at. If we look at Alexa or Siri, which we are constantly using, these two products are based on deep learning, or rather they are using deep learning.
Загалом такі яскраві приклади, які можна навести, це чи Alexa або Siri. Вони базуються на цьому глибокому вивченню. Тобто, вони як реагують на те, що ви їм, які ви їм команди задаєте. So every time when we are interacting with Alexa or with Siri, it actually learns from our voice. It learns by example, by experience. And next time it tries and gives us a better experience, better results, and better output. Тобто, загалом ми знову ж таки задаємо їй ці команди, і воно, базуючи на тому, що ми їй говоримо, то воно намагається в слідуючі рази навести якось краще цю інформацію, або загалом якось нас задовільнити, власне, під те, які ми їй команди задаємо, як ми з нею, так би мовити, спілкуємося, що ми їй говоримо. So actually, we call it learn by example. Ми це називаємо вивчення за прикладом. So we can also say deep learning is a particular kind of machine learning method based again on artificial neural networks that allows computers to do what comes naturally to humans. Загалом це можна його виділити як особливий метод машинного вивчення, а він застосовується на цих штучних нейронах мережі, і вони дозволяють комп'ютерам робити те, що є для нас, для людей, природнім та зрозумілим. Тобто повторювати наші дії. Deep learning is actually inspired by human brain. A human brain has a network of neurons. It has number of layers, number of neurons. Similarly, in deep learning, since it is inspired by human brain, it has more number of intermediate layers, more neurons, more network layers. So that makes it a better system to use. Загалом воно знову ж таки базується на нейронах, тобто воно є кращим варіантом, ніж перший варіант, який ми наводили. У нього більше шарів, у нього більше цих шарів, у нього більш широка мережа, тому він набагато краще використовується для такої розширеної роботи. Воно само навчається і воно само розширюється. Usually we have three types of deep learning models. One is multi-layer perceptrons. Could you repeat it? Or maybe there's... We have three types of deep learning models. Yeah. Mm-hmm. First is multi-layer perceptrons. То перший, ми загалом виділяємо як три. Перший – це як багатошарове визначення. Second is convolutional neural networks. Далі як еволюційна система мережі. Third is recurrent neural networks. І останнє векторна нейронна мережа. We may have other types of deep learning models as well, but these three are the most popular deep learning models. Існують ще деякі варіанти, але ці три види є найбільш поширеними, найбільш популярними. And now if I look at the third paradigm, that is expert systems. Надалі ми розглянемо третю цю парадигму, це експертна система. Expert systems are like human experts. So they are specialized to do a particular kind of a job. It is something like if I look at a doctor, then a doctor is a human expert. So I can have an AI system which is trying to do a certain job which a doctor can do. Отже, експертна система призначення для вирішення проблем у певній області. Тобто, наприклад, ми беремо лікаря чи ще когось подібного, у нього дуже вузька спеціалізація, і ми його наводимо саме у ту область знань, які нам потрібно, аби вирішити якісь лікарські медичні питання. So expert systems are designed to solve real problems in a real world and in a particular domain that would normally require a human expert. And it can be developed for many types of problems. Sorry, yeah. It's okay. Загалом вони призначені, як я говорю, для вирішення реальних проблем у певній області, на які зазвичай потрібна експерт-людина, тобто людські якісь досвіди. І воно може само
способі вирішувати багато проблем. So if I want to develop an expert system, then I'll have to extract relevant knowledge from the human experts in that area of expertise. And these experts are known as domain experts. Угу. Отже, загалом це можна вивести як розробка експертної системи, яка передбачає вилучення відповідних знань з, так мовити, з людського досвіду в цих областях та проблемах. І це можна назвати як експертами предметної області знань. So these kind of systems are capable of handling challenging decision problems and delivering solutions. Something like, again, if I look at a doctor in a difficult situation also, doctor is able to take a decision and then give a solution for it. Similarly, our system will also behave like that. Загалом ця система буде здатна вирішувати складні проблеми, приймати рішення та надавати якісь варіанти. Тобто, ми знову ж повертаючись до прикладу з лікарем, він може як надати свою експертну думку, розглянути ситуацію. Отже, в подібному ж руслі буде і працювати штучний інтелект. Він також зможе давати якісь свої варіанти вирішення цих проблем. And if the doctor is taking a particular decision and we ask the doctor to explain why this decision is being taken, the doctor is able to explain it to us. So, similarly, our expert system also has the capacity to explain how the decision was made. So, it is not a random system, it has the knowledge how that decision was made. Отже, загалом ця система використовує знання, а не дані для цього вирішення. Тобто, якщо ми задамо їй питання, як вона саме дійшла до цієї думки, до такого рішення, то вона це зможе повністю пояснити та надати, так би мовити, русло своїх думок та пояснити. Actually, ability to explain how the decision was taken is very important because that is what makes us confident about the system. Загалом надзвичайно важливим цим аспектом це є саме пояснити свій хід думок, пояснити, як ви саме це вирішили. Тому це є важливим для створення штучного інтелекту. Now, moving on to the next, that is various application domains of artificial intelligence. Надалі ми будемо розглядати щодо штучного інтелекту домени додатків. In the current scenario, if we see humans and machines together, it makes up a system. So it is not that humans are separate or a machine is separate. The whole system is a collective thing in which humans and machines are together in it. Тобто наразі люди і ці машинна сила, так би мовити, ми не працюємо окремо, ми працюємо як в одній, ми як інтегровані в одну цю систему, і ми будемо і надалі працювати як під однією системою. So currently, if we are not using any machine and if I talk about machine, then I'm talking about a machine which has artificial intelligence in it. Ну, тут ми наразі згадуємо не тільки як самі фізичні ці машини, але в частності штучний інтелект. So if I have a system or if I have some humans who are working and they are not using any machine, in that case, they are doing all the job by themselves, all the mundane jobs also and all the expert jobs also. Отже, загалом, наприклад, у нас є група людей, які працюють без ніякої допомоги цих машин. Вони просто власноруч займаються всіма і маленькими справами, і серйозними справами, і експортом та будь-чим, чим вони можуть займатися, вони це роблять власноруч. But now if I have an integrated system in which humans and machines both are working together, in that case, all the jobs, or we can say that humans are likely to move up the value chain to focus on design and integration related activities rather than doing all the mundane jobs which are left to our AI machines to work on. Але якщо ми почнемо більш розширяти цю систему інтеграції між людиною та штучним інтелектом, ми зможемо
іти зовсім, і ми можемо залишати будь-які менш потрібні справи чи загалом якісь не такі важливі проблемки. Ми передаємо це штучному інтелекту, а самі йдемо вверх по, так би мовити, ланцюжку створення вартості самим собі. Тобто ми можемо займатися діяльності, які будуть більш пов'язані з якимось проєктуванням чи інтеграцією штучного So if, інтелекту. so if we talk or if we use the word workforce now, it is not just the human workforce, it is a combination of machine and human. Тобто, загалом ми вже будемо менше користуватися тільки людською силою, робочою силою. Тепер вже буде такий же термін, як і штучного інтелекта робоча сила, і вони будуть поєднуватись. If I look at manufacturing organizations that are using AI technology within a production environment, in this we have intelligent machines. They are socially integrated within the manufacturing process and they are effectively functioning not like a machine but like a co worker for key tasks or to solve significant problems. Тобто, загалом ці всі компанії швидше за все можуть використовувати ці технології в рамках виробничого середовища, де ці машини зі штучним інтелектом, так би мовити, соціально інтегровані у цей виробничий процес. Вони функціонують майже як співробітники, які виконують свої ключові завдання та вирішують важливі проблеми. So, in the current scenario, if we are using AI machines, they are more like a coworker, less like a machine. Тобто наразі ми їх справді будемо використовувати більше як співробітника, а не просто механізм чи інструмент машин, як механізм. Another area where AI has potential to offer improved or rather has potential to offer a lot of services is to improve the patient care and diagnosis as well as interpretation of medical imaging such as in radiology, etc. Загалом це ми можемо виділити важливий аспект, який може нам також пригодитися у подальшому житті, то це покращення догляду за пацієнтами та їх діагностику у медицині. Також інтерпретацію будь-яких вирішених думок, або, як це називається, медичні зображення у таких сферах, як там радіологія чи подібні інші предмети. If I look at medical diagnosis, if I'm able to diagnose early and I'm able to diagnose on time, lot of terminal illnesses like cancer, etc., can be treated. So it is very, very important to diagnose it at the right time before it is too late. So with the help of lot of AI applications, lot of research and work is going on in this direction so that we are able to read our medical images better and we are able to diagnose it on time with the help of these artificially intelligent machines. Тобто, загалом це насправді дуже пригодиться в діагностиці. Ми можемо завчасно як вгадувати, ну не вгадувати, а розглядати будь-які смертельні хвороби, такі як рак чи будь-які інші смертельні захворювання. Ми можемо за допомогою цієї системи їх розглядати та набагато раніше їх виділяти як проблему та лікувати. Another application of AI is in teaching. Could you repeat it, please? An application of AI is in teaching. It is a very supporting tool to a teacher to teach effectively. Tutoring, yeah, I get it. Угу. Отже, загалом другий аспект, який може нам насправді пригодитися, це навчання, це викладання. So if I look at a scenario, if I have a class of say 20 students, 10 may be very smart students who are able to understand whatever I'm trying to tell them. But